السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بون، هذه راح تكون لا فورماسيون الاولى تاعنا مع كلوب جي دي اس ENSTA. دونك في هاد لا فيديو راح نديو اوفرفيو على كامل لي لونغاج دو بروغراماسيون باش نعرفوا اولا كيف نخيروا لا لونغاج اللي تناسبنا باش نتعلموها، وشاك لونغاج في واش نقدروا نستعملوها. هذا لو سيبور دو كور. It's upon you to read and understand. معكم دحمون معين أيمن. I'm genuinely a mobile app developer and a Python developer. في هذا الكورس إن شاء الله راح ندو the most basic knowledge اللي لازم كل computer scientist يعرفها على لي لونغاج دو بروغراماسيون. خليونا نبداو. هذا هو table of contents تاعنا. حاجة الأولى راح نديو definition تاع programming languages، بعد نتعرفوا على معنى low level programming language and high level programming language، بعد types of programming languages. Après نديرو what is it used for chaque langage and how to choose the right programming language to learn. Après راح نمد لكم my personal experience مع لي لونغاج دو بروغراماسيون. نبداو. Definition of programming languages. Programming languages are tools that enable humans to communicate instructions to computers in a form that both can understand. صافي لي لونغاج دو بروغراماسيون ما دي لونغاج يقدر الانسان ومام لا ماشين تفهمهم. دونك من خلال لي لونغاج دو بروغراماسيون راح نقدروا نمدو لا ماشين instructions ولا orders باش دير لينا تاسك محدد. But in reality لي ماشين ما يفهموش لي لونغاج دو بروغراماسيون، يفهموا برك الباينري لانجويج اللي هي لي 0 إلى 1. باش الكود تاعنا يولي مفهوم لا ماشين، الكمبيوتر will compile our code. Can operation called compilation. Compilation, it turns our code written in a specific language to a binary language which the computer can understand. Let's take this as an example. Print hello world is a Python code that prints hello world into the screen. في الحقيقة شرا يصرى الكمبيوتر تاعنا يهز هاد لو كود تاع بايثون يكومبيليه يرجعه للزيرو إلى 1 and then perform it or executing it. Moving to the next page. Here is a fact. Computers can only perform logical and arithmetic operations. Computers يقدروا برك سوا يكومباريو بين two numbers، يأديو two numbers multiplying. They can't perform a complex task like an AI or a human. ما لحنايا نمدو له a set of instructions logical and arithmetic operations اللي أبري ما يجوز عليهم كامل ويطبقهم كامل، فينالمون راح يخرج لنا التاسك اللي دومونديناه. and you can read this example. لي لين دو كود هادوك المكتوبين تقدر تعتبرهم as steps to follow in order to make a recipe or building a house or anything like that. Moving on to the mean of low level and high level programming languages. The language تقدر سواء تكون high level language ولا low level language. Let's start with low level programming languages. Low-level programming languages are basic languages close to computers' hardware like C, C++ or assembly. هذه اللونغاج يكونوا قراب للهاردوير تاع الكمبيوتر، يعني لا رام CPU قاع. They will give you a direct control over the hardware. تقدر تتحكم بلا ميموار اللي كاس على الميموار، يعني سواء تفيديهم سواء تريزيرفيهم manually like direct control. It's actually harder for humans to use actually, but it will give you more control in cost of readability and usability, and it will also like provide a very good performance. كما قلنا هاد لي لونغاج يمدو لك performance عالي in cost of usability. هاد لي لونغاج دو بروغراماسيون نلقاهم مستعملين في الجيم engines like Unity ولا robots ولا operating systems. يعني هاد الأمور اللي لازم يكون عندهم a direct interaction with the hardware. Moving on to high-level programming languages. High-level programming languages are user-friendly languages that are further away from computers' hardware like Python, Java and JavaScript. هاد التيب تاع لونغاج دو بروغراماسيون يجي بعيد على الهاردوير. That means ما راحش يمدولك direct control over the hardware، بصح they focus on logic and functionality. هاد التيب تاع لي لونغاج يوفروا لك بزاف functionalities، بزاف features اللي يعاونوك باش تكري دي بروغرام كبار، but they won't give you as a good performance as low level programming languages, and they won't give you the same amount of control. Instead هاد لي لونغاج دو بروغراماسيون they will do all the work. معناها هما راح يماناجيو لا ميموار
وما راح يمانجيو لي task. In summary, high-level programming languages prioritize ease of use and rapid development أكتر من direct control or the performance. So راح نتلاقاو بهم في ال web applications, في ال mobile applications, data analysis and this kind of projects. Now let's discuss types of programming languages. We will discuss 4 types of programming languages: high-level programming languages, low-level programming languages, scripting languages and markup languages. راح نديسكوتيو وشاك تيب وش هي لي لونغاج المستعملة فيه and the use of each language. Alright, so let's get started. Low-level programming languages. We have first assembly. Assembly uses a symbolic code to represent machine instructions. صافي معناها في assembly نutilize some keywords في الأغلب بالانجلي باش نريبريزونتيو الأكشن اللي حابينهم يصراو, like add for adding two numbers or move for moving data from a place to another. primarily نutiliزوها في الماشين architecture, صافي هي اللي نبروغراميو بها par exemple السي بي يو ولا رام, ونutiliزوها مام في لي سيستم d'exploitation أنظمة التشغيل and this kind of projects. Secondly, we have C language. It is a versatile programming language منها متعددة استعمالات. It is actually used for system programming and embedded systems. Embedded systems are like robots, but not specifically robots. But anyway, it balances between low-level access with high-level functionality. So it is actually multi-functionality language and it's actually easy to learn. قاع لي لونغاج اللي جاو بعدها بريسك مستوحين syntax تاعهم من سي, دونك هي لونغاج سهلة باش تعلمها مي hard to use actually, I'm not gonna lie. Thirdly, we have C++. C++ هي برك extension of C. زادوا لها واحد الفيتشرز تاع ال OOP يعني Oriented Object Programming. Don't worry about this if you don't understand it, but anyway, it's actually used for software development and game development and application that requires high level performance or high performance. دونك راح تشوفوا هاد لا لونغاج برك في الامور اللي تسحق performance و speed و قاع, but it's a very hard language to learn and use. Move on to high level programming languages. We have first Python language, my favorite language actually. Python is a user-friendly programming language. معناها سهلة باش تتعلم, prioritizes simplicity and productivity, making it popular for back-end development, data analysis, and artificial intelligence and automation. So بريسك قاع لي تاسك اللي نشوفهم في حياتنا اليومية بريسك تقدر كامل تخدمهم بايثون. ماشي معناها كامل يتيزيو بايثون, but we can make everything using Python. So actually it's very easy to use and has a very vast community, so you'll meet Python developers everywhere, and it's primarily used for backend development using Flask and Django, these frameworks of Python. It's also used for data analysis and artificial intelligence because it has a vast resources for math analysis and these kind of data. Next language is Java. Java is a popular programming language recognized for its portability and reliability. So Java في الحقيقة هي بريسك من أشهر لي لونغاج يستعملوها بريسك في كلش كما بايثون, but it's a bit harder, not very much. Anyway, it's used for mobile development, specifically for Android applications and web services, backend specifically, using its famous framework Spring Boot. Moving on to Kotlin. So Kotlin is a modern programming language. It's actually an enhanced version of Java. So كامل features اللي كاينين في Java هزيناهم وحطيناهم في Kotlin مع some other features and syntax تبدلت. So تاع Kotlin أسهل من تاع Java, so it's easier to learn and use, and it's also used for the same things as Java. It's used for Android apps development and some other things like data analysis or artificial intelligence. Next we have JavaScript. So JavaScript is a versatile language نقدروا نستعملوها بريسك في كلش like Python, بصح it's primarily used in web applications سواء في الفرونت اند ولا الباك اند because عندها بزاف support and resources في الويب development.
And we have TypeScript. It is actually an enhanced version of JavaScript with some additional features اللي يحسنون البرفورمانس والquality تاع الكود, so it became more flexible and user friendly. And finally عندنا Dart. So Dart is a language developed lately by Google. It's primarily used for mobile applications using Flutter, بصح ما عندها some resources in web development. Now let's talk about scripting languages. So scripting languages are interpreted languages. Interpretation هي operation تشبه بزاف للcompilation, but it is faster. So scripting languages نutiliزيوهم في simple tasks اللي ما يستحقوش high performance. وأغلب high level languages are also scripting languages. And we have the most famous scripting language, Bash. It is primarily used in CLIs, CMD في Windows or Terminal in Linux and MacBook. يتيليزيوها for automating tasks. So إذا راكم ديسيدي تتعلم تخدم بلينكس لازم عليك تتعلم باش. And the last type of languages, markup languages. Markup languages are not actually programming languages. في العادة نتيليزيوهم for representing data, structuring files or transforming data, and the advantage of them is that the computer can understand them. So in order to communicate data to computers, we use markup languages. So starting by our first markup language, the most famous one, HTML. HTML نتيليزيوها for structuring web pages. نضيفينيو بها سواء buttons, texts, images or anything like that. And then we have CSS. So CSS is not actually a markup language, it is a styling language. نتيليزيوها باش نستايليو elements تاع HTML like changing background colors or fonts or size of images and these kinds of things. And then we have LaTeX. So LaTeX is a famous language عند لي بروف يتيليزيوها باش representيو math formulas like integrals, sigma or alpha, beta, gamma. يعني هاد لي نوتاسيون اللي ما نلقاوهمش في الكلافي. And finally we have XML. So XML تشبه بزاف HTML but it is older and more vast. يتيليزيوها باش representيو any kinds of data and it is mostly used for transforming data بين الباك اند والفرونت اند في الويب ديفلوبمون, ونيتيليزيوها مام في الاندرويد اب development to define the user interface. Now let's talk about the most important title in this course, which is how to choose the right language to learn. So actually it depends. If you were totally a beginner ننصحك سواء تبدأ بالسي ولا بايثون. سي راح تمد لك اون باز قوية بزاف بيسك راح تتعلم اكزاكتومون شرح يصرى داخل البروسيسور وداخل الرام, and بايثون راح تعلمك problem solving. صح إذا راك حابب تتعلمهم في زوج then ننصحك تبدأ بالسي then بايثون. وإذا عندك some experience in programming like سواء تعرف إن لونغاج دو بروغراماسيون, هنايا ننصحك تأتاكي ان سوجي وتبدأ تتعلم فيه like web development ولا application development ولا cyber security ولا anything. Here we have to focus on real life problems. ورانا حكينا ديجا على شكل لونغاج فاش نقدروا نستعملوها, so I think it's easy for you to choose. وإذا راك حابب تتعلم a specific topic like web development or application development or anything, صافي عندك بروجي في راسك وحاب ترياليزيه, سو ننصحك تبدا تتعلم فيه ديريكتومون. في هاد الحالة ما راحش يكون فريمون عندك اون باز مي اكتوالمون ما تحتاجوهاش. And finally we got to the last point of our course, my personal experience. So في الحقيقة ما كنتش فريمون انتريسي بالبروغرامين قبل الجامعة. So كي دخلت الجامعة بديت نتعلم صح, بديت باللونغاج سي, جاتني صعيبة شوية في الديبي مي كانت عندي هذيك ليسبري تاع اللوجيك وكاع, دونك تعلمتها بيان. ابري نص العام ديت نتعلم شوية تاع ديزاين, وتعلم ديزاين صافي I got out of programming. ابري من بعد ديزاين يعني في الصيف بريسك رجعت بروغرامين وبديت نتعلم في بايثون. وبايثون هنايا وين صح بديت نتعلم بروغرامين, تعلمتها بيان. كنت نكودي بريسك 11 ساعة 12 ساعة في النهار, مكنتش نتعب قاع من programming. So ابري بايثون ديسيديت نتعلم اندرويد اب ديفلوبمنت وتعلمت كوتلين. صافي خدمت some projects وخدمت one good project اللي هو online store application وكانت good بزاف في الحق. And then I decided to switch to cross platform development using JavaScript. So تعلمت مام JavaScript ومازالني معاه لحد الآن ومازالني نتعلم. But the point is self-learning is really tough. So لازم تكون عندك ميثود تاع self-learning ولازم تكون عندك مام لا فولونتي, لازم يكون عندك الانضباط وكاع. دونك عفسة صعيبة بزاف انك تتعلم وحدك. If you can provide formation professionnel ولا ماذا بيك راح توفر لك بزاف وقت. But if you are planning to learn yourself, ده راح تكون really tough, really hard, but it will pay off at the end.
That's all guys, thanks for watching all the video. هذا الكونتاكت تاعي وكونتاكت تاع كلوب جي دي اس سي. If you have any questions, don't hesitate to ask. And if you have any questions about today's video, leave it in comment. Peace.